Oh. And what do you have? Is an umbrella over your head? I am in the garden. I see. Om Jnana Timirandasya Janaganasalakkayam Chakshusmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Shapitam Jena Bhutale Kayam Upakara Maya Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Bharakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagadatan Saganaraganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanu Stuti Devi Hanamami Hari Priye Panchakatpatirubhascha Vipasindhuvaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Reading Śrimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 1, Text 16. Czytamy Śrimad Bhagavatam, kanto 4, rozdział 1, tekst 16. Vidura Uvacha Atriya Grehe Krura Shrestha Stiti Upati Antahetavaha Kinchik Chikshafaho Jata Etad Akyaya Me Guru. Translation: After hearing this, Vidura inquired from Maitreya, "My dear master, how is it that three deities, Brahma, Vishnu, and Shiva, who are the creators, maintainers, and destroyers of the whole creation, became the offspring of the wife of Atri Muni?" Gdy Vidura wysłuchał tego, zapytał wówczas Maitreję: Mój drogi mistrzu, jak to się stało, że trzy bóstwa Brahma, Wisznu i Siwa, czyli ten, który stwarza, ten, który żywi i chroni oraz ten, który niszczy całe stworzenie, zostali potomkami żony Atri Muniego? Report: The inquisitiveness of Vidura was quite fitting, for he understood that when the Supersoul, Lord Rama and Lord Shiva all appeared through the person of Anusuya, the wife of Atri Muni, there must have been some great purpose. Otherwise, why should they have appeared in such a way? Znaczenie: ciekawość Widury była całkiem na miejscu, gdyż wiedział on, że jeśli dusza najwyższa, pan Brahma i pan Shiva, pojawili się za pośrednictwem osoby Anasui, żony Atri Muniego, zatem musi kryć się za tym jakiś wielki cel. W przeciwnym razie, dlaczego pojawiliby się w ten sposób? Text 17. Maitreya Uvacha Ramana Chodita Shrishtav Atriya Brahma Vidam Varaha Saha Patnaya Yavad Viksham Kuladim Tapasi Stitaha. Translation: Maitreya said, when Lord Brahma ordered Atri Muni to create generation after marrying Anusuya, Atri Muni and his wife went to perform severe austerity in the valley of the mountain known as Riksha. Tekst 17. Maitreya rzekł: kiedy pan Brahma polecił Atri Muniemu, aby po poślubieniu Anasui stwarzał potomstwo, Atri Muni udał się wraz ze swą żoną w dolinę góry zwanej Riksha, aby oddawać się tam surowym wyrzeczeniom. Text 18, no purport. Text 18. Tasmin Pasuna Stavaka Balashak Shoka Kanane Varbir Sarva Divir, Yog Uste, 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 Y
Nirvanyaya Sanatanaha. Translation. In that mountain valley flows a river named Nirvindinya. On the bank of the river are many ashok trees and other plants full of palasa flowers, and there is always the sweet sound of water flowing from a waterfall. The husband and wife reached that beautiful place. Tekst 18. Przez tę górską dolinę przepływa rzeka o nazwie Girvindhya. Nad jej brzegiem rośnie wielkie drzewo asioka oraz wiele innych roślin obsypywanych kwiatami palasia i zawsze daje się tam słyszeć słodki dźwięk wody spadającej z wodospadu. Mąż i żona dotarli do tego uroczego miejsca. Text 19. Pranayamena samyamya mano varsa tatamuni astitad ekapadena nirvando nila bojanaha. There the great sage concentrated his mind by yogic breathing exercises, and thereby controlling his attachment, he remained standing on one leg only, eating nothing but air, and stood there on one leg for 100 years. Tekst 19. Tam wielki mędrzec skoncentrował swój umysł poprzez jogiczne ćwiczenia oddechowe, kontrolując dzięki temu wszelkie przywiązania i stał tylko na jednej nodze, nie jedząc nic prócz powietrza. Stał tam w ten sposób przez 100 lat. Text 20. Sharanam tam papadyeham yaiva jagat ishvaraha rajamatma samam mayam prayachati iti chintayam. Translation. He was thinking, may the Lord of the universe, of whom I have taken shelter, kindly be pleased to offer me a son exactly like him. Tekst 20. Mędrzec ów myślał w ten sposób, aby Pan Wszechświata, w którym przyjąłem schronienie, zechciał łaskawie ofiarować mi syna dokładnie takiego jak on sam. Report. It appears that the great sage Atri Muni had no specific idea of the Supreme Personality of Godhead. Of course, he must have been conversant with the Vedic information that there is a Supreme Personality of Godhead, who is the creator of the universe, from whom everything emanates, who maintained this created manifestation, and in whom the entire manifestation is conserved. After dissolution, yato vai imani bhutani, Taittiriya Upanishad 3.1.1. The Vedic mantras give us information of the Supreme Personality of Godhead. So Atri Muni concentrated his mind upon that Supreme Personality of Godhead, even without knowing his name, just to beg from him a child exactly on his level. This kind of devotional service, in which knowledge of God's name is lacking, is also described in the Bhagavad Gita, where the Lord says that 4 kinds of persons with backgrounds of pious activities come to me, asking for what they need. Atri Muni wanted a son exactly like the Lord, and therefore he is not supposed to have been a pure devotee, because he had a desire to be fulfilled, and that desire was material. Although he wanted a son exactly like the Supreme Personality of Godhead, this desire was material because he did not want the personality of Godhead himself, but only a child exactly like him. If he had desired the Supreme Personality of Godhead as his child, he would have been completely free of material desires, because he would have wanted the Supreme Absolute Truth. But because he wanted a similar child, his desire was material. Thus, Atri Muni cannot be counted amongst the pure devotees. Znaczenie. Wygląda na to, że wielki mędrzec Atri Muni nie miał wyraźnie określonego pojęcia o najwyższej osobie Boga. Oczywiście musiał być zaznajomiony z wedyjskimi informacjami dotyczącymi tego, że istnieje najwyższa osoba Boga, który jest Stwórcą Wszechświata, z którego wszystko emanuje, który utrzymuje tę stworzoną manifestację i w którym ta cała manifestacja jest przechowywana po rozwiązaniu. Yato vai imani bhutani, Taittiriya Upanishad 3.1.1.
Wedyjskie mantry dostarczają wiadomości o najwyższej osobie Boga, więc Atri Muni skoncentrował swój umysł na najwyższej osobie Boga, nie znając nawet jego imienia, by po prostu błagać go o dziecko, które byłoby dokładnie na takim poziomie jak Pan. Taki rodzaj służby oddania, w którym brakuje nam wiedzy o imieniu Boga, został opisany również w Bhagavad Gicie. Pan mówi tam, że przychodzą do Niego i proszą Go o to, czego potrzebują 4 rodzaje ludzi, którzy spełniali pobożne czynności. Atri Muni pragnął syna, który byłby dokładnie niczym Pan. Nie można więc uważać go za czystego bhaktę, gdyż miał pragnienie do spełnienia i pragnienie to było materialne. Choć pragnął syna dokładnie takiego jak najwyższa osoba Boga, to było to pragnienie materialne, gdyż nie pragnął samej osoby Boga, lecz jedynie dziecka dokładnie takiego jak Pan. Gdyby pragnął otrzymać za swe dziecko najwyższą osobę Boga, wówczas byłby całkowicie wolny od wszelkich materialnych pragnień. Pragnąłby bowiem najwyższej prawdy absolutnej. Lecz z tego powodu, że pragnął jedynie dziecka jego pragnienie było materialne. Zatem Atri Muni nie może zostać zaliczony do grona czystych bhaktów. Text 21. Tapyamanam tribhuvanam pranayam maidadas sagnina nirgatena munir murdana samikshya abhavas trayaha. Translation. While Atriya Muni was engaged in these severe austerities, a blazing fire came out of his head by virtue of his breathing exercise, and that fire was seen by the 3 principal deities of the 3 worlds. Tekst 21. Gdy Atri Muni praktykował te srogie wyrzeczenia, wówczas dzięki mocy jego oddechowego ćwiczenia pojawił się z jego głowy oślepiający ogień, który ujrzały 3 przewodnie bóstwa 3 światów. According to Jiva Goswami, the fire of pranayama is mental satisfaction. That fire was perceived by the Supersoul Vishnu, and thereby Lord Brahma and Shiva also perceived it. Atri Muni, by his breathing exercise, concentrated on the Supersoul, or the Lord of the universe, and as confirmed in the Bhagavad Gita, the Lord of the universe, Vasudeva Sarvamiti, and by the direction of Vasudeva, Lord Brahma and Lord Shiva work. Therefore, on the direction of Vasudeva, both Lord Brahma and Lord Shiva perceived the severe penance adopted by Atri Muni, and thus they were pleased to come down, as stated in the next verse. Znaczenie. Zgodnie z opinią Śriadziwy Goswamiego, ogień pranayama jest umysłowym zadowoleniem. Ogień ten dostrzegł duszę najwyższą, Wisznu, a skutkiem tego dostrzegli go również Pan Brahma i Pan Shiva. Dzięki swemu ćwiczeniu oddechowemu Atri Muni skoncentrował się na duszy najwyższej, czyli Panu Wszechświata. Jak oznajmia Bhagavad Gita, Panem Wszechświata jest Vasudeva, Vasudeva Sarvamiti, a Pan Brahma i Pan Shiva działają pod jego nadzorem. Zatem ze zrządzenia Vasudevy zarówno Pan Brahma, jak i Pan Shiva dostrzegli surowe pokuty, jakim oddawał się Atri Muni i zechcieli wówczas pojawić się tam, jak oznajmi to następny werset. Text 22. Apasro Muni Gandharva Siddha Vidya Aro Ragaya Vitayamana Yasasa Tad Ashrama Param Yayu. Translation. At the 3 deities approached the hermitage of Atri Muni, accompanied by the denizens of the heavenly planets, such as the celestial beauties, the Gandharvas and the Siddhas, the Vidyaharas and the Nagas. Thus they entered the ashram of the great sage who had become famous by his austerities. Tekst 22. W tym czasie do pustelni Atri Muniego zbliżyły się 3 bóstwa w otoczeniu mieszkańców planet niebiańskich, takich jak niebiańskie piękności, Gandharowie, Siddhowie, Vidyadharowie i Nagowie. I tak wkroczyli do ashramu wielkiego mędrca, który stał się sławny dzięki swemu wyrzeczeniu. Report. It is advised in the Vedic literature that one should take shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is the Lord of the universe and the Master of creation, maintenance, and dissolution. He is known as a super soul,
And when one worships the Supersoul, all other deities, such as Brahma, Shiva, and Shiva, appear with Lord Vishnu because they are directed by the Supersoul. Znaczenie. Literatura wedyjska radzi nam, abyśmy przyjęli stronnienie najwyższej osoby Boga, który jest Panem Wszechświata, mistrzem stworzenia, utrzymywania i unicestwienia. Jest on znany jako dusza najwyższa, a gdy wielbimy duszę najwyższą, wówczas wszystkie pozostałe bóstwa, takie jak Brahma i Shiva, pojawiają się wraz z Panem Wisznu, są bowiem kierowane przez duszę najwyższą. Text 23. Tat pradyurbhava samyoga vidyo yotita manamuni utsitan ekapadena darsha vibhu darshaban. Translation. The sage was standing on one leg, but as soon as he saw that the three deities had appeared before him, he was so pleased to see them all together that despite great difficulty, he approached them on one leg. Tekst 23. Mędrzec stał na jednej nodze, lecz gdy tylko ujrzał, że pojawiły się przed nim te trzy bóstwa, był tak zadowolony, widząc je wszystkie razem, że pomimo wielkiej trudności zbliżył się do nich na jednej nodze. No purport. Text 24. Pranayam dandavat bhumav upateste pajanjali vishahamsa suparnastan svahe chihasa chisnitan. Translation. Thereafter, he began to offer prayers to the three deities who were seated on different carriers, a bull, a swan, and Garuda, and who held in their hand a drum, putagraph, and a disc. The sage offered them his respects by falling down like a stick. Tekst 24. I zaczął wówczas ofiarowywać modlitwy tym trzem bóstwom, które siedziały na różnych nosicielach, byku, łabędziu i garudzie, i trzymały w rękach werbel, trawę, kusia i dysk. Mędrzec oddał im swój szacunek, upadając przed nimi niczym kij. Purport. Danda means a long rod, and vat means light. Before a superior, one has to fall down on the ground like a stick, and this sort of offering of respect is called dandavat. A tree rishi offered his respects to the three deities in that way. They were identified by their different carriers and different symbols and different symbolic representations. In that connection, it is stated that Lord Vishnu was sitting on Garuda, a big aquilinae bird, and was carrying on his hand a disc. Brahma was sitting on a swan and had in his hand kusagraph. And Lord Shiva was sitting on a bull and carrying in his hand a small drum called Damaru. Acharya Rishi recognized them by their symbolic representations and different carriers, and thus he offered them prayers and respect. Znaczenie. Danda oznacza długą laskę, a vat oznacza niczym. Przed osobą, która zajmuje pozycję nadrzędną w stosunku do nas, musimy padać na ziemię niczym kij i w ten sposób wyrażania szacunku jest określany mianem dandavat. W ten właśnie sposób Atri Rishi okazał swój szacunek trzem bóstwom. Bóstwa te zostały zidentyfikowane na podstawie swych różnych nosicieli i różnych reprezentacyjnych symboli. W związku z tym powyższy werset oznajmia, że Pan Wisznu zasiada na garudzie, ogromnym orle, i w swym ręku dzierży dysk. Brahma zasiada na łabędziu, a w swym ręku trzyma trawę kusia. Zaś Pan Shiva dosiada byka i w swym ręku trzyma mały werbel zwany Damaru. Atri Rishi rozpoznał ich na podstawie różnych reprezentacyjnych symboli oraz różnych nosicieli i z szacunkiem ofiarował im wówczas modlitwy. Text 25. Kripa Vaulokena Hasad Vandaneno Palalambitan Tadrochisa Patihate Nimalya Mumu Akshini. Translation. Acharya Muni was greatly pleased to see that the three deities were gracious towards him. His eyes were dazzled by the effulgence of their bodies, and therefore he closed his eyes for the time being. Tekst 25.
Atri Muni był wielce zadowolony, gdy przekonał się, że trzej dewowie są dla niego łaskawi. Blask ich ciał oślepił go, więc na pewien czas zamknął oczy. Purport. Since the deities were smiling, he could understand that they were pleased with him. Their glaring body effulgence was intolerable to his eyes, so he closed them for the time being. Znaczenie. Bóstwa uśmiechały się, więc Atri Muni mógł zrozumieć, że są z niego zadowolone. Nie mógł znieść oślepiającego blasku ich ciał, więc na pewien czas zamknął oczy. Text 26 and 27. Chetas tat pavavan yunjan asitvit samhitang jali shlakshnaya shuktaya vacha savaloka garihasya. Then the second verse. Atreya uvacha visoda bhavastiti layasaya vivaya. Let me promise me. Vishoda bhavastiti layesu vibhajamanaya maya guna anuyugam vigrahita deha te brahma vishnu girisha panitosma hamsa tebhya kaeva bhagavatam ma ihopatayu. Translation. But since his heart was already attracted by the deity, somehow or other, he gathered his senses and with folded hands and sweet words, he began to offer prayers to the predominating deities of the universe. The great sage Atriya said, "O Lord Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva, you have divided yourself into three bodies by accepting the three modes of material nature, as you do in every millennium for the creation, maintenance, and dissolution of the cosmic manifestation. I offer my respectful obeisances unto all of you and beg to inquire whom of you three I can call by my prayer." Tekst 26-27. Lecz skoro już te przewodnie bóstwa wszechświata urzekły jego serce, jakimś sposobem uspokoił zmysły i złożywszy dłonie zaczął oferować im słodkimi słowy swe modlitwy. Wielki mędrzec Atri rzekł: O Panie Brahmo, Panie Wisznu i Panie Siwo, rozdzieliliście się na trzy ciała przez przyjęcie trzech sił materialnej natury, jak czynicie to w każdym milenium, aby stwarzać, utrzymywać i niszczyć manifestację kosmiczną. Składam wam wszystkim pełne szacunku pokłony i pragnę zapytać, którego z was przywołałem swoją modlitwą. Report. Atri Rishi called for the Supreme Personality of Godhead, Jagat Ishvara, the Lord of the universe. The Lord must exist before the creation. Otherwise, how could he be its Lord? If someone constructs a big building, this indicates that he must have existed before the building was constructed. Therefore, the Supreme Lord, the creator of the universe, must be transcendental to the material modes of nature. But it is known that Vishnu takes charge of the mode of goodness, Brahma takes charge of the mode of passion, and Lord Shiva takes charge of the mode of ignorance. Therefore, Atri Muni said, "This Jagat Ishvara, the Lord of the universe, must be one of you. But since three of you have appeared, I cannot recognize whom I have called. You are also kind. Please let me know who is actually Jagat Ishvara, the Lord of the universe." In fact, Atri Rishi was doubtful about the constitutional position of the Supreme Lord Vishnu, but he was quite certain that the Lord of the universe cannot be one of the creatures created by Maya. His very inquiry about whom he had called indicates that he was in a doubt about the constitutional position of the Lord. Therefore, he prayed to all three, "Kindly let me know who is the transcendental Lord of the universe." He was certain, of course, that not all of them could be the Lord, but the Lord of the universe was one of them three. Znaczenie. Atri Rishi przywoływał najwyższą osobę Boga, Jagat Ishwarę, Pana Wszechświata. Pan musi istnieć przed stworzeniem, w przeciwnym razie jak mógłby być jego Panem? Gdy ktoś wzniósł jakiś duży budynek, to znaczy, że sam musiał istnieć przed powstaniem tego budynku. Zatem najwyższy Pan, Stwórca Wszechświata, musi być transcendentalny w stosunku do materialnych sił natury.
Lecz jest rzeczą znaną, że Wisznu ma pod swą opieką gunę dobroci. Brahma opiekuje się guną pasji, a pan Shiva guną ignorancji. Dlatego Atri Muni powiedział: ten Jagat Ishvara, Pan Wszechświata, musi być jednym z was. Lecz ponieważ pojawiliście się trzej, nie mogę rozpoznać, którego z was przywołałem. Wszyscy jesteście tak łaskawi. Powiadomcie mnie, proszę, kto rzeczywiście jest Jagat Ishvara, Panem Wszechświata. Faktem jest, że Athirishi był pełen wątpliwości co do konstytucjonalnej pozycji najwyższego Pana Wisznu. Lecz był całkiem pewny, że Pan Wszechświata nie może być jedną z istot stworzonych przez Maję. Już samo to jego pytanie, o to, którego z nich przywoływał, wskazuje, że miał wątpliwości co do konstytucjonalnej pozycji Pana. Dlatego modlił się do wszystkich trzech. Łaskawie powiadomcie mnie, kto jest transcendentalnym Panem Wszechświata. Atri Muni był oczywiście pewny, że wszyscy z nich nie mogli być Panem i był pewny, że Pan Wszechświata był jednym z nich trzech. Eko, text 28. Eko meha bhagavan vividya pana nasa ashaish chiti krita prananajaya kritam nuyuyam agratatathanu vitam manos vidurad Ruta Prasidata Mahan Iva Vishmayome. Translation. I called for the Supreme, so Atri is speaking, Atri Muni. I called for the Supreme Personality of Godhead, desiring a son like him, and I thought of him only. But although he is far beyond the mental speculation of man, all three of you have come here. Kindly let me know how you have come, for I am greatly bewildered about this. Tekst 28 mówi Atri Muni: przywoływałem najwyższą osobę Boga i o nim jednym myślałem. Pragnę bowiem syna takiego jak on, lecz choć jest on daleko poza zasięgiem umysłowej spekulacji człowieka, przybyliście tutaj wszyscy trzej. Powiedzcie mi łaskawie, jak się tu pojawiliście? Jestem bowiem tym wielce oszołomiony. Report. Atri Muni was confidently aware that the Supreme Personality of Godhead is the Lord of the universe, so he prayed for the one Supreme Lord. He was surprised, therefore, that three of them appeared. Znaczenie. Atri Muni był całkowicie świadomy, że najwyższa osoba Boga jest Panem Wszechświata, więc modlił się do jednego najwyższego Pana. Zdumiał się zatem, gdy pojawiło się ich trzech. Text 29. Maitreya uvacha iti tasya vacha shrutva chasyate vibhu darshabha pratyahu shlakshnaya vacha bahasyatam vishim prabho. Translation. The great sage Maitreya continued, upon hearing Atri Muni speak in that way, the three great deities smiled, and they replied in the following sweet words. Tekst 29. Wielki mędrzec Maitreya mówił dalej. Trzy wielkie bóstwa uśmiechały się, gdy wysłuchały Atri Muniego i tymi słodkimi słowami odpowiedziały. Text 30. Deva uchu yata kritasta sankalpo bhavyam tenaiva nanyata sat sankalpasya te brahman yadvayati te vayam. Translation. The three deities told Atri Muni, dear Brahman, you are perfect in your determination, and therefore you have decided as you have decided, so it will happen. It will not happen otherwise. We are all the same person upon whom you are meditating, and therefore we have all come to you. Tekst 30. Trzy bóstwa powiedziały Atri Muniemu. Drogi Brahminie, jesteś doskonały w swej determinacji. Zatem stanie się tak, jak postanowiłeś. Będzie tak, a nie inaczej. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, o której medytowałeś, i dlatego wszyscy przyszliśmy do ciebie. Report. Atri Muni unspecifically thought of the personality of Godhead, the Lord of the universe, although he had no clear idea of the Lord of the universe, nor of his
specific form. Mahavishnu, from whom breathing and millions of universes emanate, and unto whom they are again withdrawn, may be accepted as the Lord of the universe. Brahmadakshay Vishnu, from whom the abdomen sprouted the lotus flower, which is the birthplace of Brahma, may also be considered the Lord of the universe. Similarly, Shivadakshay Vishnu, who is the super soul of all living entities, may be considered the Lord of the universe. Then, under the order of Shivadakshay Vishnu, the Vishnu form within the universe, Lord Brahma and Lord Shiva, may also be accepted as the Lords of the universe. Go ahead. Znaczenie. Atri Muni w sposób bliżej nieokreślony myślał o najwyższej osobie Boga, Panu Wszechświata, chociaż nie miał wyraźnego wyobrażenia ani o Panu Wszechświata, ani o jego szczególnej formie. Za Pana Wszechświata możemy przyjąć Mahavishnu, z którego oddechu emanują miliony wszechświatów i do którego później wracają. Akasha i Vishnu, z którego brzucha wyrósł kwiat lotosu, będący miejscem narodzin Brahmy, również może być uważany za Pana Wszechświata. Podobnie za Pana Wszechświata może być też uważany Ksirodakasha i Vishnu, który jest duszą najwyższą wszystkich żywych istot. Następnie z polecenia Ksirodakasha i Vishnu, który jest postacią Vishnu wewnątrz tego Wszechświata, Pan Brahma i Pan Shiva również mogą być uznani za Panów Wszechświata. Vishnu is the Lord of the universe because he is the maintainer. Similarly, Brahma creates the different planetary systems and the population. So he also may be considered the Lord of the universe. Or Lord Shiva, who is ultimately the destroyer of the universe, may also be considered its Lord. Therefore, since Atri Muni did not specifically mention whom he wanted, all three, Brahma, Vishnu, and Lord Shiva, came before him. They said, since you were thinking of having a son exactly like the Supreme Personality of Godhead, the Lord of the universe, your determination will be fulfilled. In other words, one's determination is fulfilled according to the strength of one's devotion. As stated in Bhagavad Gita, Yanta Deva Vita Devan Vitinyanta Vitiya Vrataha. If one is attached to a particular demigod, one is promoted to the abode of that demigod. If one is attached to the Pitas or forefathers, one is promoted to their planet. And similarly, if one is attached to the Supreme Personality of Godhead, Krishna, one is promoted to the abode of Lord Krishna. Atri Muni had no clear conception of the Lord of the universe, and therefore the three presiding deities who are actually the Lord of the universe in the three departments of the modes of nature all came before him. Now, according to the strength of his determination for a son, his desire will be fulfilled by the grace of the Lord. Vishnu jest Panem Wszechświata, ponieważ jest obrońcą i żywicielem. Podobnie za Pana Wszechświata może być również uważany Brahma, gdyż stwarza on rozmaity system planetarny i populację. I za jego Pana może też być uważany Pan Shiva, który jest ostatecznym niszczycielem Wszechświata. Skoro więc Atri Muni nie zaznaczył, kogo pragnie szczególnie, pojawili się przed nim wszyscy trzej, Brahma, Vishnu i Pan Shiva, i powiedzieli: ponieważ pragnąłeś otrzymać syna dokładnie takiego samego jak najwyższa osoba Boga, Pan Wszechświata, twoja determinacja została nagrodzona. Innymi słowy, nasze postanowienie jest spełniane odpowiednio do sił naszego działania. Jak stwierdza Bhagavad Gita 9.25, Yanti deva vrata devan pitrini yanti pitri vrata. Jeśli jesteśmy przywiązani do jakiegoś szczególnego półboga, wówczas będziemy promowani do jego siedziby. Jeśli jesteśmy przywiązani do pitów, czyli przodków, zostaniemy przeniesieni na ich planetę. I podobnie, jeśli jesteśmy przywiązani do najwyższej osoby Boga Kryszny, osiągniemy jego siedzibę. Atri Muni nie miał jasnego wyobrażenia o Panu Wszechświata, dlatego pojawiły się przed nim wszystkie trzy bóstwa przewodnie, które rzeczywiście są Panami Wszechświata w trzech kategoriach sił natury. Teraz dzięki łasce Pana jego pragnienie zostało spełnione stosownie do mocy jego determinacji, której celem było otrzymanie syna. Text 31. Atasmad amsabhutaste atmaja loka vishutaha bhavitaro niga bhajamte vishwas pasyanti chateyasaha. Translation: you will have sons who represent
a partial manifestation of our potency. And because we desire all good fortune for you, those sons will glorify your reputation throughout the world. Tekst 31. Będziesz miał synów, którzy będą reprezentować częściową manifestację naszej mocy, a ponieważ pragniemy dla Ciebie wszelkiego szczęścia, synowie Ci rozsławią Twe dobre imię na całym świecie. Text 32. Evam kama varam datva pratigamu sureshvaraha sabhajitas tayo samyak dampotyo misitos tataha. Thus, while the couple looked on, the three deities, Brahma, Vishnu, and Maheshwara, disappeared from that place after bestowing upon Atri Muni the benediction. Tekst 32. Obdarzywszy Atri Muniego błogosławieństwem, trzy bóstwa Brahma, Vishnu i Maheshwara odeszły, a para małżonków spoglądała za nimi. No purport. Text 33. Samo bud brahmano mesne masena tato vishnostu yogavid durvasa sankaras yamso nibodangira sha pajaha. Translation. Thereafter, from the partial representation of Brahma, the moon god was born of them. And from the partial representation of Vishnu, the great mystic Dattatreya was born. And from the partial representation of Sankha, Lord Shiva, Durvasa was born. Now you may hear from me of the many sons of Angira. Tekst 33. Później z częściowej reprezentacji pana Brahmy narodził się z nich Bóg Księżyca. Z częściowej reprezentacji Vishnu narodził się wielki mistyk Dattatreya, a z częściowej reprezentacji Shankary pana Siwy narodził się Durvasa. Teraz posłuchaj o wielu synach Angiry. No purport. Text 34. Shradava Angirash Padni Katash Ro Sutta Kanyak Kalaha Sini Vatli Kuku Raka Chatur Anumatis Tataha. Translation. Angiri's wife, Shraddha, gave birth to 4 daughters, namely Sinivali, Kuhu, Raka, and Anumati. No purport. Go ahead. Żona Angiry, Śradha, wydała na świat 4 córki o imionach Shinivali, Kuhu, Raka i Anumati. Text 35. Tatputra apav parava astam kayato sva chose natare utayo bhagavan shakshat brahmistascha vihapati. Translation. Besides these 4 daughters, she also had another 2 sons. One of them was known as Utahaya, and the other son was the learned scholar Brihaspati. Tekst 35. Poza tymi 4 córkami miała również 2 synów. Jeden z nich znany był jako Utatthya, drugi zaś o imieniu Brihaspati był wielkim uczonym. No purport. Text 36. Ulastyo janayat pantyam agastyam cha avir bhuvi surya janmani daragnir vishvarascha mahatapaha. Translation. Ulasya begot in his wife Avibhu, one son of the name Angastya, who in his next birth became Daragni. Besides him, Pustyava begot another very great and saintly son whose name was Vishrava. Tekst 36. Ulasya spodził ze swą żoną Havirbhu jednego syna o imieniu Agastya, który w swym następnym życiu stał się Dahragni. Poza nim spodził również innego wielkiego świętego syna, którego imię brzmiało Vishrava. Text 37. Tasya yaksha patir deva uberasva indri vida sutaha ravana kumbhakarnascha
tata tasyamba vibi sanaha. Translation. Sorry. Vishrava had two wives. The first wife was Iravida, from whom Kuvera, the master of all yakshas, was born. And the next wife was named Kesini, from whom three sons were born: Ravana, Kumbhakarna, and Vibhasana. Tekst 37. Wiśrawa miał dwie żony. Pierwszą była Idawita, z której narodził się Kuvera, pan wszystkich jakszów. Drugą zaś była Kesini, która wydała na świat trzech synów: Ravanę, Kumbhakarnę i Vibhishanę. So Vibhisana was a good son, and Ravana and Kumbhakarna were demons. Vibhishana był dobrym synem, a Ravana i Kumbhakarna, oni byli bardzo złowieszczy. Text 38, the no purport. Ulahasya gatir braya trinasuta sati sutan kame rashtam viram viryam asam shashishnuncha mahamate. Translation. Gati, the wife of the sage Puhala, gave birth to three sons named Kameshweshta, Variyan, and Sahishnu. All of them were great sages. Tekst 38. Gati, żona Pulachy, wydała na świat trzech synów o imionach Karma-Shrestha, Variyan oraz Sahishnu i wszyscy oni byli wielkimi mędrcami. Purport. Gati, the wife of Pula, was the fifth daughter of Kadamba Muni. She was very faithful to her husband, and all her sons were as good as he. Znaczenie. Gati, żona Pulachy, była piątą córką Kardamy Muniego. Była niezwykle wierna swemu mężowi, a wszyscy jej synowie byli tak dobrzy jak on. Text 39. Kratur api kriya varya valakshilyan asuyata vishin shasti tahashrani valato brahma tejasa. Translation. Kratu's wife, Kriya, gave birth to 60,000 great sages, named the Vaikayanas. All these sages were greatly advanced in spiritual knowledge, and their bodies were illuminated by such knowledge. Tekst 39. Kriya, żona Kratu, wydała na świat 60 000 wielkich mędrców zwanych Valakhiliami. Wszyscy ci mędrcy byli wielce zaawansowani w duchowej wiedzy, dzięki której ich ciała promieniały. Report. Kriya was the sixth daughter of Kadama Muni, and she produced 60,000 sages who were known as the Valakhilas, Kaliyas, because they all retired from family life as Vanaprastha. Znaczenie. Kriya była szóstą córką Kardamy Muniego i urodziła 60 000 mędrców znanych jako Valakhiliowie. Byli tak zwani dlatego, że wszyscy wycofali się z życia rodzinnego, przyjmując Vanaprastę. Text 40. Ujasyam Janinir Putra Vashishtasya Parantapa Chikra Letu Pradanaste Sapta Brahma Sayo Mailaha. Translation. The great sage Vashist begot his wife, Udra, sometimes called Anudati, 7 spotless great sages headed by the sage named Chitraketu. Tekst 40. Wielki mędrzec Vasishtha spłodził ze swą żoną Uryją, zwaną Arundhati, 7 nieskazitelnie wielkich mędrców, między którymi pierwszym był Chitraketu. No purport. Text 41. Chitraketu Shurochischa Viraja Mitra Evata Urbano Vasudhyano Dumya Shakya Dayo Pare. Translation. The names of the 7 sages are as follows: Chitraketu, Surochi,
Raja, Mitra, Ubana, Vishubhadraya, Dyumman, and some other very competent sons were born from Vashish's other wife. Tekst 41. A tak oto brzmią imiona tych 7 mędrców. Chitraketu, Suroci, Viraja, Mitra, Urbana, Vasa, Bhrityana i Dyuman. Inna żona Wasisztry urodziła pozostałych niezwykle kompetentnych synów. Report. Uja, who was sometimes known as Anudati, and was the wife of Vashisht, was the 9th daughter of Kadamba Muni. Znaczenie. Urdża, żona Wasisztry, która jest czasem znana jako Arundhati, była 9. córką Kardamy Muniego. Okay, so time is up. Who's that Chitraketu? How come that name is so, it brings my memory. Who's Chitraketu? Maharaj się pytał Maharadżu Chitraketu, dlaczego ta postać pojawia się w jego pamięci, kim on jest. Who is Chitraketu? I mean, he offended Sati when she was with Lord Shiva enjoying in celestial planets and become this demon. I forgot his name. Ritasura. I think it was. Okay, any questions? Jakieś pytania? Guru Maharaj, there's a question from Russian chat. How to connect everything with Krishna? Pytanie jest, jak wszystko połączyć z Kryszną. Well, we can think how Krishna went to so much trouble to create this material universe and to populate it, just so that we would have a chance to reform our demoniac mentality and again be qualified to enter the spiritual world. Możemy medytować o tym, w jaki sposób Kryszna poświęcił tak wiele energii, żeby stworzyć ten materialny świat, po to, byśmy mogli tutaj spełnić nasze pragnienia i ostatecznie stać się kwalifikowanym do świata, by wejść do świata duchowego. I w ten sposób możemy właśnie myśleć o nim. Krishna is very kind. He's not sending us to hell forever and ever, but he's giving us this material world where we can work out our false ego. Kryszna jest bardzo łaskawy, nie wysyła nas na wieczność do piekła, ale stwarza ten materialny świat, byśmy mogli usunąć nasze fałszywe ego. And gradually give up our enjoying mood. I porzucić nasz nastrój cieszenia się. But it's hard because the sex life, there's some pleasure there. So we're all thinking how I can enjoy. Ale jest trudno, ponieważ życie seksualne, jest tam jakaś przyjemność i każdy myśli, jak się tutaj cieszyć. And so we remain in the material world. I tak pozostajemy w świecie materialnym. But part of just the Navartate, if we get a better thing, a higher taste, then we can give up mundane pleasure. Ale param Dishtva Nivartate, że możemy odzyskać wyższy smak i wtedy porzucimy te materialne przyjemności. Okay? Anyone else? Czy ktoś jeszcze? So we'll start chanting japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Безумие вопросов в чате. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama Krishna Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Krishna Hare Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna Krishna Rama Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Rama Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare 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 Ram 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 Rama Hare 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 Rama Rama Krishna Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Ram Rama Ram Rama Ram Rama Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Ram Rama Hare Rama Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Ram Rama Hare Rama Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Ram Rama Rama Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Rama Hare Rama Rama Ram Rama Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama 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 Hare Ram Hare Hare Ram 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Ram Hare Ram Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Ram Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Hare Ram Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Ram Hare Rama Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Rama Rama Hare Hare Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Rama Rama Hare Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Ram Hare Rama Rama Hare Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Ram Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Ram Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Hare
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Rama, Rama Rama Hare Rama, Rama Rama Hare, Rama Rama Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare Hare, Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Rama, Krishna Hare Rama Rama Hare Hare, Rama Hare Krishna, Rama Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Rama, Rama Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Rama, Krishna Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Rama, Rama Hare Hare, Krishna Hare Hare, Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare, Hare Krishna Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare Rama, Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare, Rama Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna Hare, Hare Hare Rama Hare Hare Rama Rama, Rama Rama Hare 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 Hare, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Krishna Hare Rama Hare, Rama Rama Hare Rama Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Rama 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 Hare Hare Rama Hare Hare Hare, Hare Krishna, Rama Krishna Rama Hare Hare, Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare Krishna Rama Hare Rama Hare, Rama Rama Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Hare
Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Krishna, Ram Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama Hare Krishna, Rama, Hare Rama Ram, Rama, Ram Hare Hare. Ram, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Yeah, I Hare have to Hare, Hare go. Rama, Rama Rama, Hare. Jego świętobliwość Trivikrama Maharaj ki. Jai. Jai. See you tomorrow, same time. Thank you very much, Guru Hare Maharaj. Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Dziękuję wszystkim. Hare Krishna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy siostryczko. Dziękujemy bardzo. Hare Kamaleś Prabhu, bądź błogosławiony. Dziękuję. Hare Hare Krishna. Krishna, bardzo Krishna, dziękuję Hare Rama. wszystkim. Hare